event, conference, function can take shape without hard working and playing in a group. It was the dedication and enthusiasm of the whole team. Their determination are commendable, and it is their hard work which made this festival a huge success. All are welcome to the closing ceremony of the 3rd Rain International Nature Film Festival 2021. I invite Mr. Pradeep Nair, Deputy Festival Director, for presenting the complete report of the 3rd edition of Rain International Nature Film Festival 2021 and to announce the awards for the school and youth categories. Welcome, sir. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, റെയിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ നേച്ചർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ 3ാമത് എഡിഷനാണ് ഇന്നിവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നത്. ലോക മനുഷ്യരാശിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഇക്കാലത്ത് പ്രകൃതിയെ പരിപാലിക്കേണ്ട, കണ്ടെത്തേണ്ട, പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഈ ചലച്ചിത്രമേള ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നടന്നുവരുന്ന ചലച്ചിത്രമേളകളിൽ വേറിട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. ഈ മേളയുടെ മുഖ്യ സംഘാടകരായ ബേഡ്സ് ക്ലബ് ഇൻ്റർനാഷണലിനോടൊപ്പം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോട്ടയം ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിലും ഈ മേളയ്ക്കായുള്ള പ്രവർത്തനം ഏറെ ഉത്സാഹഭരിതമാണ്. നീണ്ട നാളത്തെ ശ്രമഫലമായാണ് ഈ മേള വിവിധ മത്സര വിഭാഗങ്ങളിലായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. റെയിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ നേച്ചർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മേളയ്ക്കായി ചിത്രങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിദേശ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾക്കും സംവിധായകർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ മൂന്നാർ, കുമരകം തുടങ്ങി പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ മേള നടന്നിട്ടുള്ളത്. അവിടെയെല്ലാം ആസ്വാദക ശ്രദ്ധ നേടി വിജയകരമായി മുന്നേറിയ മേള ഇത്തവണ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും ആസ്വാദക പിന്തുണ ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടേറെ പ്രത്യാശ നൽകുന്നുണ്ട്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ മേളയെ വിജയിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം. ബേഡ്സ് ക്ലബ് ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെയും കോട്ടയം ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെയും പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് മേളയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒപ്പം മേളയ്ക്കായി ഓൺലൈൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനവും എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളെ ചലച്ചിത്ര ബിംബങ്ങളാക്കി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന എല്ലാ ചലച്ചിത്രകാരന്മാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. 3ാമത്തെ റെയിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ നേച്ചർ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂത്ത് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നടന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം, ഡോക്യുമെൻ്ററി മത്സരങ്ങളുടെ മത്സരഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് ലിസ്റ്റാണ് ഇനി അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കോളേജ് വിഭാഗത്തിൽ 1ാം സമ്മാനം നേടുക അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അണ്ടർടോ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ വിഷ്ണു ദിൽരാജാണ്. നിർമ്മാതാവ് ധന്യ. കോളേജ് വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി സെക്ഷനിൽ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ നേടിയിട്ടുള്ളത് വിവേകം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. വിവേകം 6 പേർ ചേർന്നിട്ടാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ലിനി അലക്സ്. കോളേജ് വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി സെക്ഷനിൽ 1ാം സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുള്ളത് 231 വീഡിയോ ഡ്രോയിങ് എന്ന ചിത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ രമിത് സി. നിർമ്മാണം ഗംഗ. അടുത്തതായിട്ട് സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഫിക്ഷൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ മികച്ച സിനിമയാണ്. ഇത് ആ വിഭാഗത്തിൽ തേൻ വരിക്ക എന്ന ചിത്രമാണ് മികച്ച സിനിമയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ സംവിധാനം MS സായികൃഷ്ണ. നിർമ്മാണം ചിന്മയ വിദ്യാലയ, കാസർഗോഡ്.
സ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററി സെക്ഷനിൽ മികച്ച ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ദ ഫ്രൂട്ടി ക്രാഡിൽ ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. ഇതിൻ്റെ സംവിധാനവും നിർമ്മാണവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേസിലോ ജിയോ ആണ്. Now let's listen to the valuable and informative words by the jury chairman of our festival. I welcome our jury chairman, Sri Khalid Ali, to speak a few words about our festival. I also request him to announce the results of the much awaited awards of our international competition. Hello and welcome to the closing ceremony of the third edition of the Rain International Nature Film Festival. It has been a great pleasure and honor of mine to have worked closely with my dear colleagues Bijaya Janna and Mr. Shankar Mohan in selecting the best films for the awards. Welcome to the third edition of Rain International Nature Film Festival. Now we are going to announce you the winners of the short film section. It's international competition in short film category. The winner is Dimo's Forest from Bulgaria, directed by Hristov Semyonov. In this 22-minute short film, we see Dimo, an elderly man who fights single-handedly to enforce the law and protect a nearby forest. A local corrupt mayor and the profit monopoly override his genuine pleas. This David versus Goliath story helps us understand Dimo's courage and the criminal world he confronts. The special mention in short film category goes to the Lungs of Gazipur from India. It's directed by Abhiram Krishna. It deals with a mountains of waste has serious consequences for residents of Gazipur, including Pihu, a young girl. They contract diseases like lung cancer. Such casualties mentioned in the media are actually real people. Pihu asks, what is more dangerous, smoking or breathing? Breathing air in Gazipur has become the new Grim Reaper. And it's a very important film for all of us Indians, and we should applaud this film. Thank you very much, Bijaya, for announcing the awards in the short film category. I will now announce the winners in the documentary film category. We have all agreed on the following nominations. For the special mention in the documentary section, the film Space Cleaners from Germany, directed by Marco Holzer. Who would have thought that space debris could be an exciting idea for a film? We are proven wrong with a short film that uses a series of interviews with a team of German scientists tasked with cleaning space. Through these interviews, we come to understand the importance of this outer space crisis and its potential to affect life on Earth as we know it. A heartwarming film for its accurate and humane portrayal of science at the periphery of our attention. Award for the international competition in documentary goes to The Story of Plastic
from the USA, directed by Dia Schlossberg. This film is a testament to the power of documentary film in not only presenting a global problem, but also offering realistic solutions. Global pollution is a threat to all humanity. The film presents a root cause analysis of how Western corporate organizations manipulate the global landscape to make obscene profits from the plastic industry. Through candid interviews with people affected by the plastic industry from several continents and clips from senior corporate managers, the film argues that international coordinated efforts and legislations are required to address the environmental disaster in the form of plastic. Now for the awards for the international competition in featured documentary films. Special mention goes to Bird of Omen, Pulu. Pulu in Kerala cultural context refers to a particular seasonal bird thought to carry an omen for foretelling the future. Using the bird as a metaphor to convey critical global issues such as nature conservation and climate change, the film shows the consequences of a rapidly disappearing natural habitat, resulting in serious disharmony adversely affecting human life. Featuring poetic visuals and a philosophical subtext, Pullo brings out the essence of Indian thought and philosophy in addressing the human question of who are we? Now, it is a great pleasure again to announce the winner for the Best International Documentary Feature from the festival. This was a unanimous decision with the jury panel. The Wall of Shadows from Poland, Germany, Switzerland, directed by Eliza Koparska. Set against the backdrop of the Kumbhakarna mountain, Wall of Shadows explores poignantly themes of cultural and spiritual heritage, identity, forces of nature compelling human beings to acknowledge their limitations, social inequalities, all in the context of a gripping family drama. Boasting superb cinematography, a haunting music score, and a compelling narrative, the film challenges the viewer to reflect on the decisions made by the film protagonists, including short folklore tales as mystical interludes. The film transcends its local setting to portray a universal tale of nature and humanity. I sincerely hope that you all enjoyed the festival and hope that you will join us again in the 4th edition in 2022. Thank you very much. Thank you, Khalid ji. Now, with all due respect, let me welcome our festival director, Sri Jairaj Rajshekharan Nair, for delivering the concluding speech of the festival. Good evening, friends. Third Rain International Nature Film Festival is coming to an end. We have seen the beauty of nature in every aspect. Nature inspiring us to live. Nature contributing us to survive. Nature protecting our children with new vision and future. Really, this festival will be an inspiration for all of us. Thank you, students. Thank you, jury chairman and members. Thank you, all of you. I hope we can meet again next year. Not virtually, but
live. Thank you. Thank you, Jairaj sir. Now I welcome Dr. Bindu BK, the Kottayam District Coordinator, BCR, for the vote of thanks. Welcome, ma'am. Honorable Festival Director, Jury Chairman and Jury Members, respected dignitaries and invited guests, and all the participants and viewers of RINF 2021. A warm good evening to one and all. It's my privilege to be here to propose the vote of thanks on this final day of the third edition of RAIN International Nature Film Festival 2021. RINF, organized by Birds Club International and Jairaj Foundation, showcased feature films, short films, and documentaries from across the globe with nature as the central theme. I, on behalf of RINF 2021 and the entire supporting and sponsoring organizations, extend our sincere gratitude to the festival director, Sri Jairaj Rajshekharan Nair, for his constant encouragement and wonderful support for organizing such a unique event in God's own country. Thank you, sir. Now I extend my sincere thanks to Padma Shri Sundaram Verma, the winner of Prakriti Puraskar this year. Thank you very much, sir, for your online presence and motivational message. I would like to express my sincere thanks to our jury chairman, Dr. Khalid Ali, jury members Sri Shankar Mohan and Srimati Bijay Jana for their valuable time in evaluating the content and quality of the entries. I also express my gratitude to the great film actor and scriptwriter Sri Renji Panikkar for his special appearance and wishes to this festival. I also express our gratitude to Sri Sandesh Kadur for his wonderful films in the retrospective session. Special thanks to Sri David Raju for his lucid narration of his photographs in the wide-angle photo exhibition. I also wish to express our gratitude to the festival curator, Sri Ghazi Abdur Rahim, for providing encouragement and valuable opinion to this fest. I must mention our deep sense of appreciation for Sri Prepo Mensana, Assistant Conservator of Forest, Social Forestry Division Thrissur, for his committed effort and in leading a fruitful panel discussion on environment degradation and pandemics. Thank you, sir. Special thanks to Srimati Shajna Kareem, Wildlife Warden, Aralam Wildlife Sanctuary, and Sri Ranjan Matthew Verghese, State Director, WWF Kerala, for their active participation in the panel discussion. I would like to express my sincere thanks to the national and international producers and directors who gave their films and documentaries to make this fest more colorful. Let me appreciate the efforts put in by the student participants and members of public in depicting their green thoughts into silver screen. Let me heartily appreciate the efforts taken by Deputy Filmfest Director Sri Pradeep Nair and Dr. Abhilasha, the State Coordinator of BCI, and all the zonal and district coordinators of BCI. Wheels started rolling around weeks ago. It requires planning and a bird's eye for details. We have been fortunate enough to be supported by a team of very motivated and dedicated colleagues who know their job and are result oriented. Thanks a lot for your wonderful teamwork. I may not thank
everyone enough for their willingness and involvement to take the completion of the task beyond their comfort zones. Thank you everyone. Thanks to RINF, thanks to BCI, and thanks to all who made this endeavor a great success. Stay safe, stay healthy. See you next year. Thank you. Once again, let me thank you all for being a part of this wonderful journey. Let's conclude the closing ceremony of the 3rd Rain International Nature Film Festival by standing up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय